We'll do the same thing. Facciamo la stessa We'll cosa. get the result that Jesus got. Prenderemo il risultato che Gesù ha portato. Not two ways about it. That's why I said to you, Per questo dico, what you are doing, thinking that it makes sense to you, quella cosa che fa senso a te fare, might not make sense to God. magari non potrebbe avere senso a Dio. Ci sono delle cose che facciamo e pensiamo abbiano senso, ma magari non hanno senso per Dio. Doesn't make sense assolutamente. Assolutamente. There's a young man called Paul, C'era un uomo giovane chiamato Paolo, previously Saul. il figlio di Saulo. He went about killing children of God, Prima era Saulo, è andato in giro a uccidere i cristiani, killing people, uccideva le persone, thinking that he was helping God. pensando di aiutare Dio. He never knew Mai saputo he was against God. era contro Dio. Until one day, Fino a quando un giorno, the Bible said, on his way to mentre Damascus, stava andando a Damasco, then he saw a light that shone upon him. vide una luce risplendere su di lui He fell down, ed è caduto. and he heard a voice that said, E ha udito una voce che diceva, in Hebrew language, in ebreo, in dialect, Hebrew dialect, nel dialetto ebraico, Saul, Saul, why are you persecuting me? Saulo, Saulo, perché continui a perseguitare? Now he said to him, who are you? E Saulo disse, chi sei? It's striking here. Qua è forte che This voice said to him, I am Jesus. io sono Gesù. Because one of the things that Paul did not grab, Una cosa che Paolo non capiva, that there was a man who they killed. c'era un uomo che aveva ucciso. And after 3 days, he talked about that he's alive. E dopo 3 giorni era risolto ed era vivo. Paul said, no. Paolo disse, non è possibile. Why? There's no book. Perché non c'è nessun libro, There is no book written non c'è nessun libro scritto, that somebody died e qualcuno muore, after 3 days. dopo 3 giorni He's alive, he's living. viene vivo e risolto. Paul says he's alive. È una bugia. That was why he was killing them. Per quello li uccideva. He didn't believe that. Non credeva a questo. His theology, his philosophy, La sua filosofia he's a learned man. era diversa He didn't understand it. e non comprendeva. But when he heard that voice that said, I am Jesus. Ma quando ha udito la voce, io sono Gesù, colui che perseguiti, Oh, the man said, which means true. l'uomo ha detto, è vero allora. That was his turnaround. È là dove si è girato. He found out E ha trovato che what he was working against. quello che stava lavorando contro, He now worked for it. ora lavora per lui. And as I'm releasing this message, Mentre rilascio questo may that messaggio, encounter che quell'incontro be your encounter sia il tuo incontro with God today, con Dio so oggi, that you will know affinché tu sappia and do God's will. e faccia la volontà di Because Dio. that's why we are here. Per questo siamo qua. Jesus didn't just come to save us from sin, Gesù non è venuto solo per liberarsi dal but peccato, he came to raise up people like him. ma è venuto per risolvere, per portare persone come lui. Get it in your skull. Mettilo nella tua mente. He came to raise up people like È him. venuto per alzare persone come lui. If you take what I'm going to share now Se prendi veloce il messaggio out to know di come sapere and do God's will, e fare la volontà di Dio, son, man, whatever you are doing, qualsiasi cosa tu faccia, apply it there. applicalo. Are you a teacher? Sei un insegnante, Use it. usalo. Are you a businessman? Sei un uomo d'affari, Use it. usalo. Are you a pastor? Sei un pastore, Use it. usalo. Housewife? Sei una moglie, Use it. via. Whatever you want to go to the moon. Cosa vuoi essere? Vuoi andare nella luna? Usalo. Use it. Usalo. John 5:17. Giovanni 5,17. I'll give you the background before I read. Vi do il retroscena prima di andare avanti. Kili masukaria, ma protoko yori asiandela. I feel power of God in my belly. See, Jesus Gesù came to a place. andò in un posto, He just healed a man. sì, He just healed a man. non solo è sanato uomo, And that day quel giorno was a Sabbath day. era il giorno di sabato, Like even this our days on Sundays. come il nostro giorno della domenica. And according to God's law, In accordo alla legge di you Dio, don't have to work on Sunday. non devi lavorare la domenica, You don't even move out. non devi uscire. So this man that was healed, Questo uomo sanato he moved away. se ne andò invece They saw him. e lo vide, It's just like they are saying coronavirus. come se adesso dicono coronavirus. If you didn't cover your mouth, Se non metti la mascherina, people will be looking at, oh, che mondo tu sei? che le persone ti guarderanno e ti dicono sei in un altro mondo. Which mondo? Which world do you come from? Da che mondo vieni fuori? So according to the law, In accordo alla legge, you cover your mouth and your nose everywhere you go. ti copri la bocca ovunque tu vada. This is the picture. Questa è l'immagine. You don't go out Tu non vai on fuori Sabbath day nel
giorno di sabato. Now, the religious leaders I leader religiosi saw this man videro questo uomo coming out on Sabbath day andando fuori nel sabato with his phone. con la sua informa They said, "Oh, e gli dice: where are you going? dove stai andando? You have violated the law." Tu stai violando la He legge. said, "The man who healed me, E dice: l'uomo che mi ha sanato, the man who healed me, l'uomo che mi ha sanato, said I should go." mi ha detto vai. They said, "Who is that?" E chi è questo? He said, "I don't know." Non lo so, Because the man didn't know who Jesus perché was. l'uomo non sapeva che era Gesù. He said, "I don't know." Io ho detto: io non so. Now the Bible said, La Bibbia dice: Jesus now found him the other side Gesù si trovò dall'altra parte and said to him, e disse a lui: "I am Jesus io sono Gesù who healed you." e ti ha sanato. Now the man went and told them it was Jesus Quindi l'uomo è nato e ha detto: è stato Gesù who healed him. che mi ha salvato. Now when the religious leaders, Quando i leader religiosi they came to sono Jesus, andati a Gesù, say, "How dare you? ha detto: come tu? You do this kind of stuff on the Sabbath day. Come mai hai fatto questa cosa nel giorno di sabato? You have violated the law." Tu hai violato la legge. Now in response In risposta to this, a questi leader, now Jesus opened his mouth and said, read verse 17 from Gesù where to go. aprì la bocca e disse: Read verse 17. leggiamo il versetto 17. Have you seen it? Hai visto? Jesus answered them, Uh-huh. "My Father has been working until now, Ah. and I have been working." Oh my Ho God. letto il versetto 17 di Giovanni 5. You see, when they asked Jesus, Quando chiesero a Gesù: how dare you? come mai tu, How dare you? come tu, You bring such a healing on a Sabbath day. porti sanità? On what authority? Con quale autorità? On what authority? Con quale You autorità? violated the law. Hai violato la legge. Now watch this. Guarda questo. Jesus now responded. Gesù risponde. Said, but Jesus answered them, Gesù rispose loro: "My Father il mio Padre has been working, continue present and working opera, è presente, until now, fino ad ora, and I have been working." e anch'io opero. He said, he now answered to them, Ha risposto loro: said his Father tuo papà has been working up till now. ha lavorato fino adesso, He said, "I too io quindi am working." anch'io In other opero. words, In altre parole, what you see me I did on Sabbath day, quello che mi hai visto fare il sabato, what things you see that I did, quella cosa che tu hai visto che io ho it fatto, was not me who did it. non sono io che l'ho fatto, It was my Father è il mio papà who has been working che ha lavorato that's doing it. e l'ha fatto. And I too E io lo faccio am working with him. e che lo faccio con lui. Hallelujah. Amen. In other words, this thing that I did now, Guardate parole, questa it's cosa not me who did it. che ho fatto non l'ho fatta io, It is my Father. è mio papà, What he has been working. perché è lui che continua a lavorare. Continue present tense. That's the word. Continue Là, continua presente. present tense. È presente continuo. He did not say my father worked. Non è detto mio papà ha lavorato, No. He said it has been working up till now. ha operato fino ad ora And I too, I am working. e anch'io opero. What I'm doing Quello che sto facendo is the Father who is doing it. è mio padre che l'ha fatto. And now verse 17. Versetto 17, Now verse 19. ora versetto 19. Then Jesus answered unto them, Gesù rispose e disse loro: most assuredly I say to you, in verità vi dico, the Son. il figlio, Remember what I'm sharing with you, how to know and do God's ma will. ricordatevi quello del prima, He said, the Son il figlio can do nothing of himself, non può far nulla da se stesso but what he sees his Father. se non quello che vede fare il padre, se non quello che vede fare il For padre, whatever he does, perché le cose che fa the Son il figlio does in like manners. le fa ugualmente anche il He padre. said, the Son doesn't do anything on his own. Dice che il figlio non l'ha fatta di sua volontà, He only do what the Father is doing. ha fatto quello che il padre stava facendo. He said, I see. Io l'ho visto, I watch where my Father is at io work, guardo dove mio padre è al lavoro and I do the same e thing. io faccio lo stesso. So you have to watch where God is at work. Devi guardare dove Dio è al lavoro, You have to watch where God is at work. guarda dove Dio è al lavoro, You have to see. devi vedere. If you did not try to tell people, when you come to any environment, Quando vieni in qualsiasi ambiente, if you see that something is wrong, se qualcosa è sbagliato, it's not for you to go and criticize. non è di andare a What criticare. God is telling you, Quello che farai, enter there, entra lì, be a solution, sii una soluzione, be a solution, sii una soluzione, be a solution in every part. sii una soluzione in quel parto. Don't criticize, Non criticare, don't criticize.
Non criticare. Criticism is not of God. La criticità non è da Dio. When God opened your eye and you understand it, Quando Dio apre i tuoi occhi e la tua you comprensione, see a way in the place you end that something is wrong. tu vedi che in quel posto è sbagliata la cosa. That's where God is at work. È là dove Dio è al lavoro. Join God there. Allora vai, la unisci. Enter there and become a solution. Allora entra e diventa una soluzione. Say with him, I am a solution. Dì, io sono una soluzione. Say with him, I am a solution. Io sono una soluzione. I know this deep inside me. Io so dentro di me, Wherever I go, ovunque vado, I know I am a solution. io sono soluzione. That's why when you watch me, E l'altro che io I guardo, don't criticize anybody. non critico nessuno. But we bring correction. Portiamo correzione. Not putting ourselves as we are at a perfect level than others. No. Non mettiamo noi in livello di perfezione rispetto agli altri. Praise the living God. Lode a Dio. Did you hear what I Hai said? sentito? Any place you go, Jesus said, Gesù disse, I watch and see where my father is at io work. guardo dove mio padre è al lavoro. Then I do the same thing. E io ho fatto la stessa cosa. How? Come? His father is somewhere. Il padre da qualche parte. He's on earth here. Ed è sulla terra Now qui. he watch now and see. Lui guarda. When he saw that crippled woman, Quando ha visto that crippled man, quell'uomo zoppo, he came to him. è andato a He lui. found out that the man being crippled is not good. Ha detto che essere